Hallelujah, hallelujah. You know, you have to phone your uncle Pono see in your plate. And so I was here for you, we be at a pub. I don't see any actual at the bar. Christo and a powerful platform. So, and so rather shroud. So, what training now, Bible showing Uncle Ponsum and your brain. And so Bible stories and biography. You made the to the beer your more, yet the pro, you control you soon Uncle Ponsum. I find Bible stories and biography. It already has say, and then so Mukanya holding out the achieving. If I couldn't use a chip upon me, in your money, in your member, you will be a crab near Tennessee in the annual marine. Obasua, no, I won't suffer for so. No, I like a pig, no, I share. I'm a performance on you be a tea. Now, you know, boom, I got for you upon a juma every act to see. And you see a jay near Tennessee, young common, and I say. Assembly a course over the book of Jonah. No, and a yes, a winkuya. Now, every room when your papa will have your course of putting. Oh, Nineveh, a group. And Assyria for a group on Cassie, I friend Nineveh. Why any Jonah, then a course. Rather than coupon on wine, and then I'll make it see when I say, Mamma, no, or conclude of a radish and county another in so. Oma wanim and a year war. O my atnasi. What's some years in Yamahon concron? Can you want a boy in? Namian to us, I must say. Me in your hint as some any addition free story you know. Yet also Yamahon concron, so kind of one of them should have a cry, I show how my share deep and a bomb. I did it from the Amen. Nineveh. Then, of course, I will leave a room with the book of Jonah, chapter number 1, chapter 2, chapter 3, up to chapter 4. Young Quay, Lincoln, dear Tinny, any pasha say Eredoson or was our season. Ube say, when Uncle Palmer and she but five we are singing na Oma Noah yapam adaka. Na Noah yapam adaka no. No one any mammy and son. Ham Yafet and son. Won't anyone you know. No one and a year and what I can know. Then so you know etching. No one any money pee. No pee and won't any power shall say. What a story. I will assassin us. And into kind Genesis chapter number 10. Ube who papa pio yin who the ever ham I say. And I ham a memo. And if any Nimrod. Tapa pay a fan in Nimrod or no? Na ham, I will be a fan of Kush. Into Kusuno and oh, Berema I a fan in Nimrod. Into Genesis chapter number 10, verse 8, 9, and 10. 8 the Dimmy who said, Not Berema be horrible or bombofo, and as all your hunter, our friend Nimrod. Now, Sapa pay for the Nimrod or no, or Shasha Papel or Shasha Papel, no, I was young for. And I again say, oh, but Conanim, Rockachil could be a friend no Nineveh. Hallelujah. Sasami over Genesis chapter number 10, 8 to 12. And the Nineveh chrono, a ham ba, kush ba, our bow Nimrod. And our shas say, oh, coach tree, you crew a friend say, Nineveh, Assyria or mine emo. Now, a chicho or mine, you know, Yan Tinivin Campio. Ekosi say ye be yo hene bi afra no zani charab na sa zani charab yi ero nyankopon ema oman no beto hye Juda eni Samaria oman fa Israel na wato hye won so no nyankopon man prepiara wona so be ya din ekiotu fu nyankopon no oman foforo beto hye oman no so eye won de wo pe eno nti zani charab but to share Samaria and minus yawan ye will pay yawan yakade titi one said will pay na enomu and na Israel nya fa ho de no na afeidi unyankopon pe se obeche o man Nineveh
esanse ne pone rekoso won tie mu afro otumfo Nyankopon ni na hai ana okoyi Israel fu no amu bi se onto na mon no mfa na ni nkire ne Levi na esanse Ninivi atete oma Israel nti nanka ne ohwehwa ne se Onyankopon be se wo no Onyankopon so de abusianfo oya donfo ene mobrahofo enti oya na adwen se obosomo agefo obosomo asompakani akone Ninivi na mas Ninivi fo so ato no Onyankopon asem na hei ene nkomo a ebe pie mu with the book of Jonah yanko ene yanko hei so Onyankopon soman ana wansuma osuma no koi ana wanko okwan de na esi yi wonsa wona kwan anata wonsa wona kwan yenko the book of Jonah chapter number 1 yenko kan story no kai so story no the story of Jonah and the whale can whale apataka sansa mama kasi otum emre Jonah apra otum fu Yakobon esi Jonah say onko Ninive no no say na agese Ninive pa hade say o man atata yen say o man atiti yen say o man ma hu akire pa de me nkofi so Nyankopon de me kope obo o man ho 20 Nyankopon de me pa so be say o man no na so na nya otumfo Nyankopon eturumpo ene no yenko sia de the book of Jonah chapter number 1 kai say Bible stories and biography kiss on a cover platform no was so oguso utie Asin Erade asem ba meta bayo na nchense sori ko ni wi kro kasi ni mu na pai mu egu ne so se won bone afro abamani ena yo na sori se orijane akotasis every Erade anim na osani ko yopa na okohunu ehyen bi a erikotasis na otua ka ekomu se ori free Erade anim ne one akotasis odofo adihie onyame ba untumi nwane mfe Onyankopon nim da biara ta Onyankopon wasoma wo a hwe na yedu Onyankopon asoma wo eho adwuma pepepepepe eno ntu Onyankopon mu asem odofo untumi nsesa na mane nye yiye netu se mane nye wo chena eno ntu hunu de Awurade aka na ywe ne sero Onyankopon asam siwo na obeye nhira ebiso tumfu Onyankopon ne horafo uni dwankopia bia yona ye na adwen se Onyame asoma ne de ne so onko o dwanefo Onyankopon anim na ono ankasa kopa bia opepe se oman no ono wonni tamunya kama ono wonni na somdwi mu ebiso watete ne man pen enti nkane o ka ne se Onyankopon be se ni bi na nyi onu padwen no eno no Onyankopon dwere fo Kristo mu and to can Psalm 139 no verse 7 to 12 no ehimfa na bedwane akọ asamado epupu no mu efu ase Onyankopon hanni sum eyepe we nanim ne sum ni nanim na han so yepe we tufu Onyankopon nanim hallelujah ahi na Hebrews chapter number 4 no we can verse number 29 osini ni abodie biara ende de otumfu Onyankopon nanim na de nyina so abie ewo de ene no ewo asem no that means is Onyankopon nanim there is no hidden place you cannot hide from God because God there is no light there is no darkness everything is equal in the sight of God abusianfo yenkoi yona yana gese odwane na abusianfo yenko hese we ndwane kobia na se onya ndwane kobia yenko to aso verse number 4 also na Awurade ma mframa ano yetin bepo ewo opono aso na hum kase tu ewo opono aso na ahyan no eye se de eribubu na shine mu fono asore na wotientiem frefre wona nyame na wokoto na wototo ahyan mu adwade egui sade pone sade baya ahyan mu betumi aye hare enso yo na de na wasane akọ ehyan yam akoda hati ena ehyan mu panyin no kọ ne nchen no ka kire ne sei sorry so frɛ Onyankopon se ebia Onyankopon badwene ye ho na ya yira hallelujah abuzi ho hyan na sasere bubu emfra maka sasere bo hyan no na afa yen hwe wo hyase tietie mu frɛ wo na nyame odofo eto de ye onyame be na wo frɛ no eye nyame ye bansere da wo sisi ana kawe ehye wonsa ana de da okomu ana se de pe na ye to de nya wo sufre no bebele no ade de ehye ne nsa
obi so de da ne sisi achi obi so de bansere obi so de che da ko mu just anyame ahoro na atwa ye ho ase nanso abusiafo asabere atu wono wo susu fra wona nyame nanso wona nyame antumi anje won ye chese ye wonyame mu nyame tumi mu tumi ahemfu mu ahene awura mu awura a tumi nyina hye no ase nyame nyina chese otumfu nyankopon wi ase ai ne de dance se ohyemu pay ne kakanso onso sorry e wantumi angasa fra won oso fra wonyankopon na ebi onyankopon adwene ye ho orafo onyankopon adwene ho onyankopon odwene ho papa nti kan First Peter chapter number 5 verse number 7 no asemomfa modadwene mo how to me so se nyankopon medwene me orafo hwe nyankopon odwene ho papa eni se to de he adin a niam ebubu adanchechie wo hunu anu niam bi ye kopa na se bi nkoyi ababane mu a emfa nkoda nyame wa bi na nkopa hora amane wate fada wo nyankopon na na go fi Christmas njenka papa ye mu akaba na enyumrens ai obaso anu ahye no I like no to nsa for na for say bi etie aso nyankopon de konkon enmenya anu je bo sa fu ye hwe ne enti ade how to why na to nsa for no the dienso enna how to wa ukoni chen wo frafra wona nyame nanso tumfo nyankopon ono na ma how no aba hwe so how be to wa hwe be efiri wate na pa no eduru na benya ho emu aye aso nyankopon de konkon menya afo so soro na frɛ nyankopon na ebia obadwene ye ho na yanjera na wasesese wo ho se moma yantwi ntonto emfa hunu de ni nti saa amane yi aba yenso na watwi ntonto ne boyo na enna wo ka kire no se kire yen de nti a saa amane yi aba yenso yi wadwuma ne sen ehe na ofre wasase ene sen na oman be mu ena ofre na wo ka kire won se me Hebroni me soro Awurade osoro nyankopon a oye oponi asase no hallelujah we say verse number 9 no odum nyankopon oye osoro asase ne kwase papa Genesis chapter 1 verse 1 Jacob bo so ni asase Genesis chapter 1 verse 6 and 8 o Jacob ka say nsuo na wa asase no enko osoro na nyentremu e wo osoro ni asase so ni nsuo asase embo ho na enko ye pura Jacob no bo osoro ni asase ya mpa ne kwase papa anu tie hu sa hey Yona eyi ne ho adi wa kire nyame ko awsom no Hebrew nyankopon a ode ne ho ato no so abusianfo nyankopon pen e na woni mu no anyame ahoro no toso nanso so tumfu nyankopon twedi ampa boss na so do ho atoro so dia ene ehum betu how beba amane papa nanso sanse nyankopon do ho atoro zinti wani more ngu ase da biara da Hebrew nyankopon ena Yona asom no wada na ho adi afa yankwane yankɔhwe nkomo no ase na nipa no sropi na okeka kire wo ho se dien ena wayo na enipa no enim se Awurade enim ena oru dwane firi se na waka ni nyina a kire wo na waka kire no se adien ena yenwo na epo no enyo emayen efiri se na epo no egusu ara erehuru ana waka kire won se momfa me na monto me ntwene epo yi mu na epo no bedwu amamu na minim se minti ena ohawe nyina aba musuo yi abusianfo Kristo mu oni adafo awe Kristo ni so how be ba so apebe bi efiri wate na benya anomu aye na afa ho so ato ebi se wa ho bebie fra obechinchira ne na ho wani mra ho so de kuta wenyina asa as na wenyinya solution to your problem. Only God have a solution to your problem. Nowhere the source of your problem, and the Lord Almighty will be with you. Yantu ankomo so ase na so ni parebo modern arase worisane abasa ase peses na wantumi free se na epo no egusu ara erehuru orofo nyi oni paaje no nyankopon adwene onyankopon se na me pesa moyo na mo hontom hwe se onyankopon hye wo se yade bi se wan ya ho ntowo bi ni adafo a wuti mo Kristo mu aje se wa yero onyankopon pansa na ho ato ebi so onyankopon asem kan wa kan hye gina kan so se ebe mu eno to oni pesa de ne peye ni opa da bi enye yara da bi yara da ebi so onyankopon asem ena se egina de wa kan se ebe mu enti ni papa se nka wode won pebe kopoa no na nka koyiyo na nanso onyankopon hye ne sa se epo ne fifi na se mu yiyo na eden eto enti ye hu onyankopon kan ni enti onyankopon asem ni onyankopon asade man se de wa hye ne pepepe ne ye ne sa so a ye be ye enhira papa pa efri se na epo no go so ara erohuru o se no na wo susu fure Awurade Awurade eni peyi kranti emaye nyera na emfa moja a ye de hu biem no engu yanso Awurade
na wo yo said ye wo pe o se na wo ma yo na so eto no atwene epu no emu na epu no echi ejai na ni beja yo no na nipa no esuro Ewurade hallelujah orafo Kristo mu na Elizabeth Christ as me kan papa panyame shira so adwene dwumedi ba so no wa hye no like out on safo na from say ye bi ati e mo kwa papa we dwumedi esu ene enyumrei kai. So the Bible stories and biography, the story of Jonah and the whale, and then the 10 lessons of the book of Jonah. Emu eni egusuwe waba emu akwa pa ne atena se yesua de e with the story of Jonah. E ho na se yedri yakodru ba bi se akodru enu nti ehu se onyankopon ne waka ebem ohya ejina ne onyankopon akabusianfo nipa entumi sesam se nipa ne pese nka oprede ne ko epona no na nsi nya ho na onyankopon ahya amane wa hyehyɛ amane se yemfa no Mr. Raymond Christmas njenka papa emu akwa ba na enyumre odwumedi su ai obatina se no so hye no I like no ahya foforo you invite for benye bi ati chuku ekuso yesude mu afei ni palo so Ewurade nyankopon pi para na obobo afode ema Ewurade na wo hyehye ebo hallelujah na tie verse 17 Jonah chapter 1 verse 17 o se enso na Ewurade asiesi apata kasie bi se omni Jonah na Jonah di apata no yem ne nansa awia ne anajo hwe o how bremu nyankopon asiesi fa hodi ama o man so hwe bro so ma wo so ara da biara da na ebro so se de na rampo nyankopon bebo kwa to hono mu a hwe enso hwe bia ni ho ato wo dia tu bia yeni pa de wate ntu nyankopon man so hwe bro so tu da biara da na sa tu mpo nyankopon bokwan to ho ma ama watimi afamu apie ama watimi yankwagye gina kosi awie yo how bi ba wo so a ama ne bi ba wo so a entumri kampentam nkwa nyame wa bi ho ai na nabo me bi ho ngopam wa na nkasel we de me ha we de ano de ndodo me mfura me de ano de na nabo me na nabo wa wi afi na chance e bebre oni ada fo Kristo mu hwe onyankopon ne hunu se onyankopon akwan ye wa hyehya ma wo no sa wo fa mu wi a afa odi nkunim di chewo no ebo na afa ye nkunim de fo wo tu fo onyankopon ni ye di Jonah chapter 1 aba awie ada fo Kristo mu Jonah ya tuma twene nsu mu wakodi apatayem a onyankopon siesi ama no yenko ene yenko hwe se Jonah apatanyem ho no de na be koso obenya agensa kira anasa still obepru na koma se still ade obeya ana obeya ana yenko the book of Jonah chapter number 2 Jonah mpai ene ne nkwaje osina Jonah firi apatane yembo Ewurade ne Nyankopon mpai se mefiri mahohiamu ena mesumi firi Ewurade na otie me firi asamado yefunu mu ena metiem na watemene orafo Kristo mu Jonah ko bo mpai wa Psalm 120 Psalm 120 hompai ena Jonah ekobie mu ekobo sampai na mpotumfo Nyankopon etie no efiri apata no eyem hwe seblebiti wa ho konyame anim otasfo Nyankopon otumfo Nyankopon na so bi amane mampai enze biribi sa to wa korade Nyankopon anim na hu se ampa otumfo Nyankopon a wosom no o ma wanim ngu ase da biara da se de tie bia obesesio na obetie mpaye nso ahunu mpaye mu ko na Ewurade Nyankopon tie oso na wotum atwene ebunu mu apu akoma mu na ohweramu atwa me ho ahia asorochini aworo enyina abufa me so na me nso me se watumi afri wanim na nso me koso me hwehwe wasoro fie kronkron no hallelujah okoso hwehwe onyankopon asoro fie kronkron no ma comfort kisa so nka papa mu akwa ba na nyumre wodumeri se mu atena se ai yemo bibiara kwa aba wodumeri ese na nyumre Ewurade nhyira papa se wadwane dumeri kisa so nka papa na enka bibiara e wa no kwafo platform yesu ene dey the book of Jonah chapter number 1 2 3 and 4 the story of Jonah and the whale as well as the 10 lessons from the book of Jonah. So say do Jonah chapter 2 Jonah akwata apatane yem hompai and say oh boy orafo so ukọ hawo mu a ukọ amane mu a ko Nyankopon wanim da hwe ba bi efiri na ye hu adwuma no Nyankopon bejo na obehye wanu menyam Ewurade nya okese papa se eba ne se ya unchinchini ko ba bi ne kwasa ukọ na nkofo hawo na amane nto abrabo so nemom obetino Nyankopon wanim no Nyankopon akosoro ahye wanu menyam ose na mesun
nanso me say watumi afiri w'anim nanso me kɔ so ara me hwehwɛ Onyankopɔn so fie kronkron no nsuo ebetwa me ho ahia ebeduru okra ebunu atwa me ho konka asi epo nwura kyerɛkyerɛ me nti me sane me kɔ emepo ehini eho asase apono akyiri adaban ka me eto akyirikyiri kosi daa ena woma me nkwa efri amenem Ewurade me Nyankopɔn me kra eto me mu piti me ka Ewurade na me mpai duru nkyɛn wasɔre fie kronkron ho hallelujah one hour nani ɛsɔ atro ahoni no wɔpo wɔn ara wɔn atom na me de aseda ne me pow afɔdeɛ deɛ wahyɛ bɔ no enti metwia nkwagye ɛwɔ Ewurade ɛna Ewurade ka kyerɛ apata no sɛ hallelujah tio Ewurade ka kyerɛ apata no sɛ Yona bɔ mpa yewie no afiri Nyankopɔn ebe command apata no obe commanded the whale Nyankopɔn sɛ ɛna Ewurade ka kyerɛ apata no na okofi Yona eto asase pradada so onuadafo a wotie mie hwo Brajo Christus nyenka papa ye mwakwa aba ena nyure wadwumadi Yesu abatna se radishra papa pakai the book of Jonah chapter number 1, 2, 3 and 4 the story of Jonah and the whale as well as the 10 lessons from the book of Jonah and home common and nyure atna se ayedi ye ya Christus no kafo platform Bible stories and biography. Yahu Jonah, Onyankopɔn soma no ɔso wonko na afi de odwane no Onyankopɔn se de me Onyankopɔn de maka no ɛna sesa wo ye. Enti Jonah afi de ɔkɔtɔ nsum. Wheel amen no. Wheel me de wie na afi de na sesa Onyankopɔn na hunu mpaye onya ye bo a hunu mpaye nti Onyankopɔn se okay apata no sign ko na kofi Yona enti yenti e ni enko hesa apata no kofi no anase wanko anko fi no hallelujah Yona chapter number 3 asene Ewurade asemba Yona nchane mpire no so sorry ko Niniwi kuro kasie ne mu na kopai asema America ma kire won no e kire won enna Yona sorry enna Ewurade asem no so esimu eko Niniwi enso Niniwi ye kuro kase anansa ana wode etwa ho ehia na Yona efri ase ehye ne kuro no mu na anti dakro na opai se eha adeduanan na Niniwi ebutu. This was the message from God. 40 days Niniwi will be destroyed. Ni nyina ne se Onyankopɔn hu no man ne se wonamumu ya afred no anim ento Onyankopɔn nye bribi Onyankopɔn fiti prekopen se wo man bi ye kai a Onyankopɔn po man bi kokɔ nanso antie abra even crowd lot said that yes or konenso no hakobo won kokɔ so Onyankopɔn be se kure was oh ja wasem so dem go wora wantie ena ojakoto omi awusiafo no wabranso Onyankopɔn bɔ kokɔ ensuyiriba kosi sensuyiriba be fra yipa wasase so na Niniwi de Onyankopɔn se okay se so mani ni monifa woni mo benkum nti wo Yona ko na kobo won kokɔ na hei na awusiafo Yona koduru ye no na esese enka adwuma wade nansa ebeye hallelujah Yona edi just one day edi Onyankopɔn adwuma na apata ne yemu ho no ho sa wo hwa hunu mpa Yona boy a bebie die dansa se ampa Yona ekosua ade e wo apata ne yemu eno nti broni be kan say one might almost say that Jonah went to school for 3 days. Yona go school for 3 days, and the classroom was the berry of the great monster, the great sea monster. And then the prophet was matriculated wonderfully well because he was able to review and change his mind. He was matriculated wonderfully well, graduating with a diploma in mission responsibility. Praise God. I was here for Yona Patani Mokodi Yano. He was being matriculated wonderfully well.
and our graduate in a diploma in mission responsibility. Mission asidi so bejena wa yes ya soma wo akọ onyanko pansoma ni pebebre so won fo na asam nkwa na nso duru baabi abusianfo ye de twetwe ye na ase na giso onyanko pon ko soma bebe to ansa no wa pie so ko onyanko pa adwuma adan tina wo twen se giso onyanko pon ko so wansa di onyanko panu mu ase won ka kire ntwo na mo na koye wo nkonkran ka obetumi aye na waye ne yi ase onyanko pon ne din konkran mu enje ntwentwa wo na ase krodofo Kristo mu onyanko panu mu ase mo ba won chen entwen go hia hawo ne amane yansero to nan na mmom to nsa na kwa na konyanko pa adwuma na obeye nhira papa enti yo na akodi apata ne yem 3 days 3 nights wakoko sua de wasesa na adwen afedi wa Jesus mission work no mekọ akoye enti yenko ani yenko hese yo na ekoduru ye no wakobo dewuro akwanya nkode na nsa bekọ de dakoro that means na hoade na adobro fa busiafo ewo Kristo mu onyankopon wotumi o obi be kana waka ne sey di onyankopon aka oni pantumi nsesa na biara da onyankopon aka odofo na waka eno nti yanko hen o se na asem no duru ni we hene enchen na ansa na no o ma mu hofo nyina ate na afei ena ni yufu no gi onyankopon di na wo pai mu adadie na wo frefra yituma firi wo mu ni pankase asukosi nkuma so ena asem no duru ni we henchen no o sori firi na dwaso na wo yi ne ngusuo egui na ofra yituma na otena enhyirum ye ya dwen sachira kase pa Christopher ya dwen sachira ne se ya be san ya na dwen ni yetwi yakoma we twetia se nyantuma titie mu bio enya nso de gu yetire mu bio enya yutuma ye fra bio na mmomodofo sesa wa dwen ni wakoma na fa Nyankopon asem ene na wadwen sachira se Christopher yekuta mu ene nti so nyamnya asem ba won kyenye mprim wakoma odofo Christopher fi se ne ye dum da ne nkwaje da woni mo kire na ebesi o ti se ne na Awurade asem wate ya ye Awurade asem afade se Nyankopon asem short papa se be wotumi nya nkwaje Nyankopon anim se de wa hya wono e se we want o twentwian kwa kira because you na say just 40 days this nation will be destroyed. Enti akade dia nan ne ebese wo udiompo wunim so ochina anasa na bi enti na senyamia samo pa wo nchen ama Elizabeth Kristo somyenka papa kwa kwa ba na nyumra bat na se invite others share and then like the page Kristo somyenka obi wa no for platform esel enti order for Kristo mu Yona akone Nineve aka Onyankopon asem na Bible so man no agi Onyankopon asem adi enya adwensa kira atena nsono mu ayi wanti afra yituma hallelujah eno ne yanuso na hohomu de ye me nua for Kristo mu kai na channel so say yakoma wo twa ne twetia na wo sesa wa adwen repentant is what is needed from you my beloved in Christ Jesus. Enti hunu se adie biara wo ye eye wadwen sacha ko Nyankopon pe obokoko onma kwa hu no so bokoko Nyankopon se wo di so di ka bokoko an se wenti a wo se ya ba wo so Nineve wona to Nyankopon asem wasa wona kwan wase afedi odi mu ada na asem duro hene enchen no osori firi na dwaso na oyi ni ngusuo na ofofra yituma na otena ensunu mu na opai na oma wa pai mu kan Nineve ohine ni na titire nsem na ka se enipa ne afiaboa na ntwe ne nyan emfa hwe enka wana no hallelujah wo ma wondidi na wonum nsuo na nipa ne afiaboa emfra yituma na wonsu denden fro Onyankopon na wasane firi won akwambone no enim ade a ewo won ensem eno obinim se ebia Onyankopon besane na wahu ne na wanu ne ho na wadane ne ho afri abufushow no eho na yanyera hallelujah agin sachra be na tin say you the other for agin sachra be na tin say ye so ni pa be se na akwa bra watu Onyankopon asem na wafri wakwamba ne ho no aye de etene enu no so Onyankopon wani enye waforo bo bia wo kobo setie eye sensa for ria obegba mo otumfu Onyankopon ya agin sachra ende na sesa wa kwan ende na se wunya agin sachra ena Onyankopon eno beto basa komu ne we yakodu no eye
penyimfo se waye bi ya twaso yen ka se waye bi atoaso abrabo no wabɔ bia suban no wada bia dia eno ye no waye bi ya fa wo ho adi akyɛ nanso onyankopɔn asam ba wo nkyɛn a sesa wa kwan enne na fa onyankopɔn asam enne na fa ba wo bra enne ebi se ɔkyena asam ɔdɔfo wo nim ni via te onyankopɔn asam waje onyankopɔn asam adi afa onyankopɔn se esan so man nenu no ho wansa na akwan ntimi nyankopɔn so kapɔne a mede ba man so no enka wo haw enka wo seye a mede ba man so no manya mfa nko ni nyina so man asan won akwan ene won bɔne afu won kwa bɔne a wonam so enyina ase afa yenko hwe ɔse no bi nim ebia onyankopɔn bɛsesa na wonu no ho na wadane no ho efre abofisho a reba na afa yanjira ɔse no onyankopɔn ehunu won enu yoyo no tio orafo Kristo mu onyankopɔn hu wonu yoyo no sɛ wasane efri wona kwambɔne so no na onyankopɔn nu ne ho bɔne a anka ɔde erebeye won no na wanye. Praise God. Onyankopɔn yɔdomfo ne mobrohu fɔdɔfo Kristo mu fa hoto no so bɛn no na abehu sampa. Test and see that the Lord is good. Praise God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Onyankopɔn oyɔdomfo ne mobrohu fo ɔman no hunu David yebi Psalm 51 Bathsheba here okọ ya fedi ye besinya siye afedi niema kọ so afene me ye basa kum Uriah fa Bathsheba aye ne yere no afene besinya ne se ne tambe yi no atan afedo hu se ne ma ye ne nye okonyankopon ne bo onyankopon pai na ne pai ba ko bo nze onyankopon hu me mobo enyi hu nkonkon frem so therefore so nyame hu me ne so a wo ye nipa wo ye dote wo ye moja wo ye ne wankasa wo pe na so nyame hu mo pa wo so a obetimi ayo ade nyina asedi konkon en menyan yenkoto aso the book of Jonah chapter number 4 oman no to yankopon asem wasasa wona kwan onyankopɔn no hu bɔne angɔde ba no afɛyɛ ngo hede besie Yona de no bɛyɛ obesu ana obesere na ne bɛgye ana na yoro bɛho yenko the book of Jonah chapter number 4 na ɛyɛ Yona elusu asɛm bɔne sɛ na ne bu efui na obo Awurade mpaye sɛ awo Awurade ɛnya asɛm a meda so wo me man ne masa asoso no me kan ye na anie ye yaranti ana me ye ntem se meredwane akotasis efri se minim se wo de wo ye onyankopɔn domfo no moborohofo obukyerifu na wado ye dos na wo no wo ho bone ho na afi Awurade gye me kra efri me so na ewuo eye ma me sene nkwa oni adafo obi enya nkwa afei di obi nso yura ho adanya na nka oman ne se owuo oman ne se oseye hwe Kristo emu aye wono ho se ye kwese obi wo haw mu a yema yem hyehye ne man moment se bom pa yema ntiankopon nkono da bi da nipa ne wu a abra wanka yankopon asema nkyere no a yankopon bisa ne moja afiri ho na wo kofa no hefa na odi ama no onyame moye papa ni enya tema ne atenka ne wodoma ye nuanom a wonya hu han ayenye ho no ni rescue them. Let us rescue those who are perishing and care for those who are dying for the salvation's sake. I was saying for Christ after the Yona boafu adenya wan say because o man na tete ne man ya che edinka ne o pa ne se yankopon bese o man no nanso nye de onyankopon anase nye de oni papa no eno onyankopon pe orofo Kristo mu erinti yanko na ngohwe Yona afede ne boafu o se onyankopon we ye ntem yesen ka me ma yi o ko onyankopon ni mu se ne wo onyankopon susu no me ko kasam yi pe wo de be che o man no na nka Yona so mpese o man be nya fa ho de nanso onyankopon pese odi ka bo o man ko hwese o man be tia na se wontie na God being so good o man nu wo ho efu akwara mbone ho Yona no boafu yi yanko he ne ntia Yona boafu a o tie mu a o sugu onyankopon so afi do sin ko onyankopon pa enye ne kra every nsem asna afi Awurade je me kra na owu ya ma me senkwa na Awurade ka kire ne se eyese obufu yi obusa na question na Yona free edi ekokuro no mu na okotena kuro na pueye na obo osesen wo ho na otena ase enyunu no emu se enkosi se obehunu adekro a ebeye ekuro eno orofo tie Yona kopa ba bi tena din ena o hwese onyankopon obeye kuro no den odije be hye won obese won anaso beye won den hallelujah asna Awurade nyankopon esiesie ade kroma na efefe
kata Yona aso ema na tifin eye no enwunu se enyi no emfiri na hohiahia emu na Yona ani agi adekroma no ho adekroma no ho ena afi adekyin ye no owiare ba ewapuoye no Onyankopɔn siesie mua bi ema woko fitin adenkroma no emu ema no eproi na eba se owia puoye no Onyankopɔn siesie puoye mframa a emu ye hye na owia bo Yona atifima no etopiti na sorry free ne kra na osere se ne kra enwu ena ose enwu ewo eyema mesen se menya enkwan afa verse 9 Yona chapter 4 verse 9 as ena Onyankopɔn eka kire Yona se eye se obu efu adenkroma no ho yi na ose enye se obu efu ediko owuo mu na tie yi na Onyankopɔn kan se wo de adenkroma no ho asem ehu na eya wo yi nanso onyo ho adwuma biara na enya wo na wo ma no enyiniye na eba anadwokro na sans esai anadwokro na medie Niniwi kro kase a nipa babro empem du ahoduo du mienu a wo nifa a wonim wo nifa ene wo benkum ni afiabua pi enso ewo mu no die erinnya me ya ana orofo hu enti Onyankopɔn ye example bi kire Yona se mama due na fifi wa pempemu mia so ma se kumdua na fe de ya we ya edua Yona ma na fifi ye enya so na ma na wi ye ade na Yona bu afui afo Onyankopɔn se Ninivi kura ekuta ni patom na sansu kuta emwa eni mu ade hye emu ahemfu eni mu no mapi no enti mi Nyankopɔn so ma na yira anya bia enya me ya na. That means Ninivi na ye o man kuta ni babes 120,000 population. To Onyankopɔn say Ninivi kura kase ti say ye the great city at that particular time and Onyankopɔn percent koman no esa wona adwen no ampanyam pa so Ninivi oto Onyankopɔn asem no wo hu sampa Onyankopɔn e de nkwagesem o de ogie afa Yona so abre oman Ninivi ekro kese Ninivi the great city of Ninivi amo Onyankopɔn anse ekro ko Onyankopɔn asem a oman no tiye no oman no hu se Onyankopɔn na bo wonkoko na wo hu se wo san wana kwan ene wo no yoye Yona na bu afue ni nyina na se Onyankopɔn anse wo man no odofo minia maame papa se wo hu se wo nua bi wo haw mu a wo se wo nua bi wo amane mu a ema wani nje eni ahrusie so okọ se ye na mo hunu mopo na ma woyam hye ne ma no na twene free sum na fa bra Kristo mu na so be ye ni hira pa a se otumfo Nyankopɔn de din konkon enmenyam ehwe se wonu Nyankopɔn ha mu na ma wani nje na ma ho ntɔ na ma ho nsapa da bi da ma nya bi da bi so Nyankopɔn ani mu no o mpese biara be yira na mom o pese biara ba adwensa kyerɛ mu ene si ye hu adwuma onua bi oben wo a wonya hu Kristo no fa na bra Kristo mu mane hu han no mane so manya nkwaje ne bi na mantena hwe nkasa semasi die obekogya mu pɛ obehye pɛ da bi Onyankopɔn enipa ehu hia no oyibo obo nipa se ne suban ene ne nsoso ene nti Yona feide wakaka nyame asem oman no atie oman na Onyankopɔn asem afa oman na nyankwaje Nyankopɔn se nko bese kuru nsa abro Nyankopɔn nyakwa anse kuru because oman na tia nyadwensa kyera hwe wadwensa kyera nko no tumfu Nyankopɔn hwehwe ompa obi bia so odu ni pede gbesu osafare body atias Romans chapter 12 verse number 1 and 2 ase anuanom mejo Nyankopɔn mobro hutumfu se momfa mo ni pede enso osafare body atias ani mo pede ya hwe ni na ye kronkron a adwene ewo mu. Do not conform to this world, but be transformed by renewing of your mind, beloved in Christ. Renewing your mind in a repentance, and you'll be saved by the Lord Almighty. And I have some young camp of Papa, they be incoming soon. I feel that yeah, the son of baby, yeah, quite 10 lessons. Addition to the book of Jonah. Young Quay, Ninko Siandi. Yeah, what the shame I could do over the book of Jonah. Jonah's story no so kaya Jesus Christ ebe yi nsem bi firi mu said ye Jonah kodi apatani yam nansa ewiane na dwono Christo be kan was Luke chapter number 11 verse 32
asemu nema busiefo abonefo mo pensankyerene sankyerene bi no so Yona sankyerene said Yona kwedi apatane yem nansan wi na saro ne pa baro nso be kwa apatane yem awiane anajo orafo Kristo beyi vandi Jonah's story validated by Christ Jesus. And Jesus Christ obey Matthew chapter number 12 verse 39 to 41. And you will say, hey, sanity, like I said, you know, no, Christians go hear the same thing. And you whom Christus, or also, or the assassin minimum, Nansa and Vianney Anajo, because it's also poor, soon to me, a cancer, pano, extra for I'm a 1 and 1 auntie, someone. Christian T wants to tell some our 1 Peter chapter number 3 verse number 19. Or for Christian. So be kind. Acts chapter number 2 verse 24. So small for Peter Casan. Obiem ye who say, oh, Sir Christo, Nansan Kodi Yanoso, Okoye Huajuma, Okakan Sampano, extra body no yanto Yanko Pansamono. I'm a one say to me enya enkwaje. Afi, Yona Sorano, a sunset trader to me only say, Unyanko pound the sovereignty of Jehovah. Unyanko pound your tomb for sin to me bia. No, also I didn't now say he the sovereignty of Jehovah. You understand now me who sing Yanko pound to me in us. To come Yona chapter 1 verse 4 and patch me who say, oh, when Yanko pound to me able to me in us or the four Christian. I find it also me answer God's interest in all people. Tie, Unyanko pound. And you go ni pepiera wasasi wesu and so ye ni paso nyanko pa bo ne sasunu ne suban so a onyanko pa ni waku and man to ho ase man to ho adanse man yo ho se wodie nyame bie no da bi da onyanko pa na niwa eku ho e with the book of Jonah chapter number 2 because ye hu se Yona mpa ye obowie ye no onyanko pa sa rescue Yona ama we look of fear or coffee yourself against such a sound so the call Yanko Pan Sam with the city of Nineveh. Unyanko Pan how mine say, Wonimu Benkum, Wonimu Nifan, or Cochawa Nifani Benkum, I must all blow my not 10 years, but me Ginaso Edia Buatem, because I show Benkum and in the front. Short of force will be on to Yanko Pan Sam Wahum. So one qua, or better what here, young swam one qua, the Bacobet wants Yanko Pan Sam. It was all 7, that's a 1 year, 7 year for the year. Yanko Po, Bruno Temples and say, I'm a day to say, Mamma Bonnie be, Mamma Bow be, and I can't send it went into for bonus swatching any. And it's on the four Christian. When Yanko Pong, Nanuku Penina, who our the story of Jonah. Yes, the dancer say, sorry, lesson number 4 says, Yanko Pong, God is in control. We had a course upon us, Quayo Yanko Pong Faso, and they are such him popono. Nanka sending na ye bubu no Yanko Poma na homeless no chira one say, because some obey the Yanko Poma some home to my beer ta. I don't know Unyanko Pondi, I say that was one or a foyer on to ye now, Honto, ye pell humato. Never cast a win yet, or to join Asia, who because you have consequences and problems upon problems. Because it's over who's I'm Yanko Power swung. Now be any of Pam Madame so who actually at all. You know, so much so Yanko Pong is in control. All not in nation, sir, the 2 million ounce say. Lesson number 5. Mankind is accountable to the Lord. Any pain na wa kwanta ebu tu funyanko point order 4. 1 John chapter number 3 verse 4. Romans chapter number 4 verse number 15. Nyankopon any pain na wa kwanta ebu tu funyanko point wenim. Afensiti lesson number 6 no people can change. Onipa betimi asesa Luke chapter 8 verse 15. Onipa betimi aiden asesa ama no ayeye. Eno nti nkasa media na abusua we no mu de ena de omutie Onyankopon pese onipa biara beyira. That it does, yeah, that the band, Christmas Jinka Papa, why Jenny late Radin Shrafa Papa. The book of Story of Jonah, near Guswing, says you drew 10 lessons from the book of Jonah. Says you drew lesson also and senior. So when you only pay a bit master,
so man ho pan ko ade ya ensesan ye homo ni pebia ni pebi homo hunu so se de wato me dia no amu no wato da bi akwanya wo homo wunya nwu ye nko ade obetimi asesa because okram ya otiase abusiafo no ho amfa so sen jata wowu enti nkwa wo mi a wotiase obetimi asesa enkasa media de metia na metie da bi ma ho kwan no nyame asem mo nwura wo mu no nyame asem bo wura wo mu a obetimi asesa na waye nhira hye yakopɔ no menyan afi lesson number 7 repentance requires work. Repentance. Therefore, ehia nyuma. Ebi so nyankopɔn asamba won kyenya, wo hia sɛ wo yi ne bi gu. Wo gya ne bi mu. Wo hwɛ de yi ne bi kro no bɔ modin sɛ obɛya kɔnkyene. Efre yituma. Edi nso no gu wonti, no wayi wonti. What is wonta ade mu a ehia sɛ wo di ahodaso ne ani din ebe pawre bi kwa busanfo Kristo mu. Efre Yohane so bɔ ne so. Edi be sin ne yo onyanko pa hinadofo ye fa na ne den so na wona wani ye den so fa na ne bro so anything kwagie ani adwensa kire hiama wankasa wonyuma ani wani ye den ni wo ho den ni wonsi ye a de be si aka bom amo onyanko pa so se ba won che no wetimi aye ho adwuma so repentance requires works ehia nyuma wankasa obra bom ebiso kasa han ma tu onyanko pa asem enti enu ade mbe kwa da bi orafo ye ho adwuma janie mebi mu ni bibi kuta wo wantumi enje mu wontu nyankopon wontumi nyankwaje da biara da wampa wo ho achi enja ne mbebi mu akane na wo mu wamye ne pa foforo Kristo mu amenya abode foforo ne madada ne nyina ntwa mu abeye de na nkwaje atumi aya wo de evangelist na ya Kristo tumi ka papa ya mi shira so adwa ne anyumre e wo Kristo na fa anokwafo platform eso yei eye the book of Jonah, the story of Jonah and the whale, and also 10 lessons from the book of Jonah. Say you do lesson number 7. The thing say enkwaje anagin sachire hiame nyuma. Repentance requires work. Ye another lesson you see through the book of Jonah. So many two nyankopon 7 no we ye ho adwuma e de wona akoma e de wona adwene e de wo honhom nyina ju nyankopon 7 di na afei agin sachira nso wo tu ho anamo nyankopon hu so ma asa wona adwene no nyankopon jai boni a na nka ode ba oman Nineveh na se krokase Nineveh eso afei so therefore lesson number 8, the punishment of hell. The punishment of hell. Onyankopon asiesie. Oja amoni pepiara wanya agin such as asase we so. And the other for okay, 2 Peter chapter number 3 no a do abie mu akiro kan fi 9 ne ba. Asene se ye nu nyina be se ye nipa be ne se ye ababa papa onyamsom pamu ene konkra brabo mu efi se onyankopon agide bi so busanfo ode wiwo ma sinyina be kwa abiye na se ye twe osorofo ne saso fraternity mu dia ene abrabo be ne se o Kristo mu orofo tie obi bi na wanya agensa kira no obeko se yiye mu wadwen sacha nko na onyankopon hwehwe wo se wadwene nne CP ne sita enne yaw kran kwaje ho adwuma wie nti osmafo Paul na one Philippians ne kasa no o kan Philippians chapter number 2 verse number 12 o se anuanom we enye sa bra minimum nche ne mom bra minimum nche ne tru se momfa suro ni ahopopo enye mwara mo kran kwaje ho adwuma wie enne efri se ochina asem de woni nti nkwaje abrafo ehia onyuma ehia se wonso be dia ode wadwene nyina wakoma nyina no kra nyina be Nyankopon asem ade afi conditional prophecy another lesson from the book of Jonah hwe se nkomhye bi ba ye ho adwuma wate komhye bi ba say Jonah din komhye no course aka 40 days Nyankopon se kuro no ma ne ye ho adwuma hallelujah enti prophecy bi wo hono mu a ehia wo condition ole be fam anaso wo de be sie ni afo de Nyankopon asem hu se Nyankopon asem hye wo no afei the last lesson which is lesson number 10 arafo Christian way the book of Jonah akire yen say a beautiful type of resurrection of Christ from the dead. Jonah ekodi apatani eyem nansa Kristo be kire yen say ono so be kwa apatani eyem nansa Matthew chapter number 12 verse number 40 and yes antene kese e kire say Kristo hwe Jonah ni okọ mu onya adwensa kire no a ono nso kwa asase 3 days e de adwensa kire nsem ekomo awufo ana wanya Nyankopon ansem bra na Kristo nya maaye no orafo Kristo mu the story of
Jonah and the Whale. The actually in an say, Nipper be a bit me as a son, no Yanko Ponso, no Kunipa, and if I want to Yanko Ponso, no Sumo Yanko Pon, the Sumo Yanko Pon ye, by being such Yanko Yanko Pon her hair. Yanko Pon Pew, on Power Money, on Power Say, Kusova and Wide being, no Yagon Sachra, and quite yet to my dear. And quite you were home when I was a when I being. Now I did rather is to say the so on crown on I didn't quite. No, I know who you ma, no teen as them, Ronantin as some, so said a bear, which you also go for any. No one to Christian among so, like to Christu. As a Christian, you pin on your eye to me in one year rabban was it many and quite your Christian. Christos from Jane Cow will be an annual and come so when you're that when you're brr. Where you assume near the story of Jonah and the Whale. So when you go pon says your pattern put say when you go pon or you know 1 Peter chapter number 5 verse number 7 order for Kai so nyankopon odwene ho se dia TV a abrobo bia mu suban bi ma wote no enkachi tia na achie na enya mu ye esinkasa bebu nyina de frine sisa wa kwan ni video nyankopon asem wonsan wona kwan efri wona kwan bone ho nyankopon nu no ho bone nkode ko man so no na wanye o ma ni nyankwaje e we na radio skusidim arafo nkwaje wo ho ma ene nkwaje da ene wodom da free necessary wa kwan ne wa adwene na obenya nkwaje o Kristo mu afa wuzu ni Kristo akotena adinde nkwa na nyina ahomasem ka se platform mi Kristo na kwafo platforms so na wasugisi adwada bia yeshia ede Bible stories and biography said in Yakomu with the book of Jonah no Yakohu Jonah and the Whale and also the 10 lessons from the book of Jonah Kristo na somje encount na encount so na what you say Yakopon my hokanya e besenshi ya ka se Kristo na kwafo de ya baso a edu Yakopon no kwasem ene de brewo ye Bible stories and biography me cheche obi bia na papa ne ma me no eni ma ne ne ma no Kristo ne ko bibia no he enso ma de panche ene ede yinsu ma me no ene mpai yara so konkron safrade nanso so ma ya ho kwan ne de wasma bra wo ma onyamo ho konkron ne the book of Jonah say ne mebebre wo mu a esia hwene esia ne fasonere ye wadwuma afia so tumi nya nkwaje ne ne viti wasem wanya na so wonya adwen sakira etisa wona adwen efa Onyankopon akwan so etie wasem na afa Onyankopon wonu ho bone nka wo de ba oman no so no onyama ho konkron anwumre nso so obi to ha obi mu obi ti bone bi mu obi ti kontonchi bi mu a erade hu mobpo no nya adwen sakira ne de no so na akwan no onye nhira no Onyankopon so pio no menyamu a ono so anya oyiraba onyama konkron anaji fein o maye shonsa eni enkasa wo yanda yesumu eni enkasa wo yanda yemu eni enkasa ni ehu Nyankopon trimpa wo maye yara waso konkron ni enanso e wonkwa eni ahoden a wo di adomye ye de wasema bra wo mba insuran kan so watie mpai whatever Christ ya shwa hamashare dim ena ye mpai Kristo no kofuna adeshi ebusiafo nyina nkase amen pa shalom peace unto us all good night.